прокладку. Его сейчас надо менять. Первый раз вообще все это будет. Сейчас нашли ключ. Здесь ключ надо, звездочку там. Как Opel обычный. Говорят немцы. Вот сейчас будем пробовать снимать. А что пробовать, в принципе-то тут вот говорят. Сколько-то болтов. 2 трубки сняли. Так, газ походу. Все, и остальные болты. Вот, 750 рублей стоит. Китай. Масло у меня было. Вот недалеко взял. А там лежало. Все, ладно, будем откручивать потихоньку. Пошли. Первый, второй, третий. Да не переживай, Жень, и без этого будет. Гламурно. Что болтаешь? Когда? А, ты думал, Егорыч приехал? Саня меня будет, Егорыч где приехал. Сам не понял. А где Егорыч? Ехал, только ворота поехал. Двери бежали. Близнеца, наверное. Это наш Санек. Гламурный. Очков нету, вы бы сейчас сами увидели, что это гламурный. Кому ты там снимаешь? Себе? Тебе? Могу тебе снять. Это наш главный автослесарь, автомеханик.
Что будет сейчас? Вообще должно быть. Что должно быть? Давай, ладно, раз. Какие-то интересные. Получается, я такие болтов не вижу. Ну да, чтобы мало ли. Походу вот эту надо тоже выкручивать. Да. Пиздец, этот увез нахуй ключи, блядь. Надо внутреннюю звездочку, ну известную. Внутренний-то есть. А где-то набор. Давайте посмотрим. Потому что она идет, видишь, крышка, бля, под ней.